Всем привет! Продолжаем проходить вампира. Надеюсь, в этой серии буду меньше тупить. Потихоньку будем сейчас разбираться, что к чему. С управлением и с этим, меню. Хрен пробей, который... Так, убежище. Опять у меня марка что-то стоит. Так, как же мне понять, какое мне задание дали? Доставьте мне в больницу. Провести анализ крови Уильяма Бишопа за рабочим столом. Так, кровь я у него взял, по-моему. Где тут рабочий стол-то? Типа вот это, наверное, ну да, точно. Так, вот это. Слабая сыворотка регенерации. Моментально восстанавливает 300 единиц здоровья, а затем 150 единиц здоровья за 15 секунд. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Так, я понял, мне поспать, что ли, нужно? Точно. Так, пассивные навыки. Вот тут интересно. Состояние организма плюс 50 здоровья. Стойкость. Запас крови плюс 5 км. Дикая жажда. Что за запас крови? Что это такое? Так, а это что такое? Быстрое восстановление, сильный укус, 100% урон. 1200 единиц. Так, надо как-то разумно все потратить. Ой. Что это такое за аутофагия? Вот все равно закрыто все. Бля, короче, быстрее не знаю. Теневой туман, что это такое? Стоимость 20, 250 теневой. Какие-то, короче, атаки, не знаю, как они действуют, хер его знает, что будем, короче, пассивки тогда. Выносливость. Бля, хер пойми. О, ништяк. Так, теперь здесь. Ну вы нормально вроде. Кровавый барьер. Ладно. Потихонечку потом. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Да, придется кого-то пить потихонечку. Так, надо понять, как мне пистолетом пользоваться-то. Правая рука. Пустой чек. Ух ты, оружие ближнего боя. А где пистолет-то? Ну? А, вот он, вправо. Окей. Как им пользоваться-то? Хрен пойми. Будем разбираться. Come on, I don't have all night. Это на мне?
Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Угу. Так, запретить. Сейчас она разозлится и подумает, с хрена ли? Nurse, this room is off limits, and I'd prefer to keep it that way. Make sure the rest of the staff are so informed. Of course, Doctor. And what about the antiseptics? Or do I inform the staff that you're too busy? I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Тюрикс. Хер найдешь эту дверь. Что тут сверкает такое? Ясно. Блин, а что же мне со здоровьем? Чё оно, блин, не восполняется ни хрена? Или это не здоровье? Типа запас крови, наверное. А, точно, походу. Попить надо. Вроде как. Карта пациента. Тут, наверное, еще надо в это... Обязательно людей убивать, чтобы напиться. Скорее всего, вычислять надо, какие самые такие слабые. Или хер его знает. Пойдем, короче. О. Привет. Бля, начинается лабиринт, и хер пойми, куда идти. Сюда, что ли? Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Что это за место такое? Ух ты, блядь. Что за дичь такая, блядь? Сука. Бля, короче, стоп. Что-то с пистолетом с этим вообще как-то беспонтово. Как мне им пользоваться-то? Бля, как менять-то? О, переключать оружие. Бля, боевка тут охренеть просто. А, сейчас сдохнет, сука. Втроем на дно. Стали вроде. Их нахер. Старый морг.
Что-то ему как-то хреново, что ли. Что он так запыхтел. Блин, темно так, охренеть можно. Это что такое? Во. Интересно, короче, непонятно. Типа запас крови тратится на это, на восстановление здоровья, что ли? Что-то непонятно. Блять, кругами что ли бегают, точно. Херня какая-то, сука. Там не пройти. Ух ты. Еще один этаж. Ни хрена. Не то. Кто такой, блядь? Ну-ка, попить. Сучонок, блядь. Нихуя. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Блин, ну. This key will surely grant me access to the basement. Это, наверное, там, где решетка-то стоит. На лестнице можно туда сходить. О, что такое? Ух ты, сучонок. Сука. Ах ты, блядь, пес. Жать. Вообще, я же вампир, у меня должна быть сверхсила, блядь. Он должен разрубать пополам с одного удара. Как-то слабенько так лупит вообще. Да хренеть. Так, наверх сначала сходим, тогда потом вниз. Посмотрим, что тут. А тут ни хрена. Тупик. Ух ты, бля. Блин, чувствительность сделал меньше, чтобы камера не летала, теперь она слишком медленная. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Как к нему подкрасться? Если он не умеет подкрадываться, блядь.
Опа. Какой проворный. Сука. Короче, нахер я присасываюсь вообще. Мне же полный бачок, блин, заправил. Крови. Пока, короче, привыкнешь, ты будешь лишние телодвижения делать. Так, там точно ничего нету. Ух ты, что это за аппарат такой интересный. Сука, нахера он, блядь. О, фак, что там происходит? На открытое пространство. Куда второй делся? Сука. Блять, с каждым ублюдком по полчаса ПВПшится, нихера себе. Жирно слишком как-то. Смотри, там какая-то точка. Сюда же. Так это такой. Отчет о смерти патологоанатом Пембургской больницы. Пембургской, блин. 39 лет. Рыбак. О. Тем больнее падать. Что это такое? Выяснить причину смерти. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked, all right. Что за ножик? Поглощение крови. Посмотрим. Так, как мне эту дубину-то в руку взять? А где ножик-то? Здесь, наверное. Ампутационный нож. Поглощение крови. Не, ну и нахер, лучше оглушение пускай будет стоять. Расследовать, блядь, хер пойми, что тут, куда. Глава 1, глава 2. Найти полезные ингредиенты, найти тартрат железа, гипохлорид натрия. А это тогда что? Что это за расследование такое? Не пойму я. А, во. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally open to perform the operation,
The sutures are clean, but the chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Доктор Коркоран. Так, ну все, типа расследовал, наверное, да? Что-то у меня тут две точки на карте. Где моя карта? А, вот это чисто вот это расследование больничное, что ли? А это основное, да? Хрень поймешь. Ах ты сучарик. Я не понимаю, почему у меня пушка в руке. Подожди-ка. Ни хрена. Блять! Петух, сука! Все, сдох, падла. Блин, чувствительность, короче, чуть-чуть добавить. Совсем камера не крутится ни хрена. Так, я не пойму, как мне пушку-то, блядь, взять в руки. Что за херня? Вот это дубина, блядь. Тупизм какой-то, блядь. Так, может быть, получится. Так. Как, откуда я пришел? А, вот отсюда что ли? Хрен пойми. Хер пойми, где, куда бежать в первую очередь, блин, я не могу понять. «15 метров». А, вверх показывает стрелка. Окей, куда-то наверх. На следующем этаже. Еще выше. Так, где-то тут. О. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Текс, осталась одна точка, да? А, вот еще. Почему на карте, ну, здесь на радаре нету? Бля, как же тупо, капец просто, блядь. Хрен пойми, куда бежать. 47 метров вниз куда-то показывает.
Ух ты, блин, какой уродец. Ух ты, бля. Ух ты, падла, сука. Хрена у него здоровье, блядь. Сука. Иди сюда, пидорас. Ну, давай. Сука, хер ты попадешь. Хер оглушишь, пидорас. Сука, сдохни. А, бля, сейчас меня убьет. А, бля. Все. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Ну, еще разок. Во, потихонечку разбираемся, что к чему. Хрена тут, блин, квартирки. Ждут нас всех такие скоро. Блин, нахер я сюда нажал. Хер пойми, что там делать вообще. Не пускают. Куда мне? 150 метров опять наверх. Не может он на ходу выносить дверь. Надо останавливаться обязательно. Ты кто такой, блядь? Пошел нахер. Не буду зря тратить время, хотя прокачка, наверное, идет, если убиваешь. Я думаю, и так как-нибудь потихонечку. Так. Опять я, походу, не туда вышел, что ли? Сука, блядь. Точно, сука. Как так вообще не пойму. Перся так, забежал сразу на улицу. Второй раз уже. Чуть не лоханулся. Круги нарезать. Опа, как туда попасть? Видишь? Вот хер поймет, как туда? 79 метров. Пиздец, блядь. Там же, ёпти. А, может, другое крыло, что ли? Еще посмотрим. Тут лестница уже.
Ни хрена тут нету больше. It's locked. А это что за голова? А, вот это труп, который там валялся. Так, наверное, это вот в самой больнице, значит. Бля, капец какой-то, сука. Эта игра еще зануднее, чем иллюзион. Что-то где-то тут. 2 метра. А, подожди-ка, подожди-ка. Что это такое? Вообще, короче, не могу понять, блядь. Вот это. Побазарить надо с кем-то. Доктор Коркорон. Типец. Кто это, блядь, не подписан даже. Кто ты? Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I believe we're going to be colleagues. Reid? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Thank you for your time. We'll talk later. Вот, теперь подписан. Короче, познакомился с ним. Окей. Значит, надо искать того. Вот он. Ах ты, падла. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Так, и что мне, как мне тут по заданию поэтому спрашивают? Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks. Maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Так, ну все. Что-то с него можно еще выпадать. А, подсказки какие-то необходимы. Смотри-ка ты. Сука. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills.
I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. О, подсказки Any попали. opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Так, теперь надо... What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Блин, тут нету. Где подсказки-то? Чё за хрень? Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Ни хрена, короче, чё за фигня? Goodbye, не Dr. понял. Tippett. Ну-ка посмотрим, что сдвинулось. Гвинет Бранаган. А, вот, короче, эти подсказочки. 2 штуки. Раз, два, три. Еще 3 штуки надо от него получить. Каким-то образом. Ну-ка, иди Good сюда. evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Corcoran, I want you to... Ни Goodbye, хрена, Dr. короче, Tippett. не прогибается. Надо что-то где-то еще выпытывать у кого-то. Походу. Вот это охерею. Вот это как тут все замуторно. Вот она, тварь. Сука, блядь, иди сюда. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him,
I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippets does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Tell me what Dr. Tippets did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippets would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippets in our situation? I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippets. Блин, короче, не туда нажал, походу. I've decided that I won't reveal Dr. Tippets. Shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippets is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippets must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. О, 100 шекелей насыпали. Все, короче, тут больше нельзя ничего спрашивать. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Все, я надеюсь, или нет? О, выполнено. Слава тебе, Господи. А это что за херня вообще? Милтон Хукс. Бля, это тоже какое-то побочное задание, что ли? Отнести бумажник его владельцу. А, это. Так, а как мне его... Как мне его активировать? А вот, отслеживать. О. Где оно? Опять где-то тут, короче, надо искать, наверное. Подожди, как его зовут там? Милтон Хукс. Вот он. Твою мать, как круто. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reid. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reid. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reid. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reid. Побазарим тогда заодно, мало ли, что интересного. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Короче, ну я нахрен. Что-то я не хочу больше. Goodbye, Всё, Milton. спасибо, дружище, пока. Пойду я лучше по заданию. Ну я нахер, это капец. Я не думал, что игра будет настолько просто, блять, базарной. Чисто одни диалоги безостановочные. Начинаешь читать, аж резь в глазах, сразу спать хочется. Такой игры. Иркель Пуаро, блин. Oh, sweet girl.
Теперь хер эту метку найдешь. 17 метров наверх. Бля, где эта лестница была? Тут. Вот она. В свою конуру, наверное. Так. Что мне нужно сделать? Изготовить средства от переутомления. Ночная смена. И как мне его создать-то? Создание предметов. Так. Средства от анемии. О, средства от переутомления. Все? Ну неужели что? Какие-то сдвиги. Бля, тут тоже можно спуститься. Да ё... Ни хрена толком вообще непонятно. Вот появилась эта буква, и что она появилась вот? Блять, куда ты? Отнести лекарство. Писали бы где-нибудь сбоку. Вот что за херотень вообще? По 30 раз тыкать надо, самому искать, что там имеется в виду. — 21 метр. А, это вот этому, наверное, чувак, подожди-ка. О, переутомление. Ну-ка, вот он. Ну, это он, что ли? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest, then. But in the circumstances, I'm willing to Don't give you the waste your benefit time of the with me. doubt. А, Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. крысы в больнице. Зачем я с этим чуваком разговаривал, блять, вообще? Don't waste your time with me. Искушение крови. Опять к шефу на ковер. It's locked. Please, Jonathan, come in. Fascinating,
is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Короче, надо ему жопу лизать, чтобы он побольше подсказок давал. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Охренительно интересные задания. Это, наверное, той бабой в шляпе. Уже забыл, как она называла. Покровительницей больницы. Короче, тетка в шляпе надо искать. Вот. Стоп. Вон она. Отметка, кажется, есть. Блять, не войти, не выйти из этой больницы. Где это? Сучара. А, нет, другая какая-то. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night.
before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Так, что там навыки развить? Где они? Ни хрена не пойму. Хрен пойми, короче, потом, ну нахрен. Нажмите, что нажать, чтобы развить навыки. Он мигает справа. Вверху. Хер пойми, что нажать вообще. Тупизм какой-то. Короче, вообще, никаких подсказок на экране никогда нет. Тыкай эти менюшки, блядь, ищи сам. Все. Хер пойми где. Сучара уперлась, не дает пройти. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait.
You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Найти медсестру Пиппу. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Так, может поспрашивать что-нибудь? Ага, хер. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses a shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Сука, смотри. Не признается. Че за прикол такой? What can you tell me? Let me get... Goodbye, Nurse Hawkins. А ну-ка. А, теперь с другими побазать. Гвинет Бранаган. Окей. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ничего не знаю. Так, стрелка вниз, это куда? I am waiting. Так. Опиум. Don't worry, we're safe. No one is here. Relax. Ну и как мне туда пройти?
You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals. Or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Сразу дверь появилась. Текст. Нехилые такие у них канализации, блин. This man has been Прям savagely attacked and dragged to the floor. Жить можно. О. Бродячий скаль. Ах ты, сучий. Куда бьет, блядь? Хера он пистолет-то вытащил, сука. Ёпти, блядь. Чувак, ты, блядь, прикалываешься, что ли? Тупизм, блядь, просто какой-то. Я херею над этой игрой. Все, иди нахуй, блядь. Так, там, походу, тупик, что ли. Там что тогда? Блять. О, бля. Сука. А, нихера присосался, падла. Блять. Приклеился. Ну, нахер, короче. Надо прокачиваться. Дубину какую-то по-нормальней. Вообще не бьет, блядь. Каждого чувака лупить по полчаса. О, сейчас какой-нибудь РБ. Сука, так и знал. What sort of creature is this? Ух ты, блядь. Хера, блядь. Зверюга, блядь. Беги, блядь. Сука.
Скулит как собачонка, блять. Куда может, блять, этой дубиной? Блять, сучонок. Нихуя, пидор, блять! Сука! Пиздец, его целый час долбить придется. Отдышка вообще не останавливается, блядь. Мразь, нихера себе всех, блядь. Ебать, он освирепел, блядь. Все, короче, капец ему. Сучара, бля. Пидорас. Here's what's left of him. Сука, Not a lot to ебучий check, ублюдок. but I should anyway. Пиздец, короче, наверное, с 20-й попытки я уже хотел, короче, плюнуть нахуй. Вообще просто убогая какая-то боевка, блять. Отдышка эта ебучая, блять, кончается у него в 1 секунду с 2 ударов. Все. Some vouch Душина, for a блять. free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Бесплатный осмотр, блять. This is despicable. Текст, короче, убираться ему нахрен. Так, куда топать-то? Тут негде подняться. Неохота с тем упырем связаться. 291 метр, ёпти. Get them weapons ready! We found one! A leech! A leech! Хуенич, блять. И не бежит вообще, смотри, жмешь, ускорится он, блять, еле тащится. Watch yourselves! There's one of them! Не бежит, что за хуйня? Куда зашел, вообще не пойму, блять. Ёбаные лабиринты, сука. Опять тупик, смотри. Пиздец.
Пиздец, блядь, игра, ты ёбаный в рот, издеваешься, что ли, надо мной? Не пойму, как мне к больнице прийти, блядь. Ёпть, вообще не на тот берег забежал. Пиздец, как говно. Короче, никому не советую играть в эту игру. Такое говно, блядь. Графончик так прикольный, красивенько все, блядь, но... Сюжет, вся вот эта хуета. Боевка убогая. Какие-то РБ постоянно, блядь. Я-то, может быть, пройду, наверное, для галочки, отмучаюсь. У меня упорство хватает с психами пополам как-нибудь. Одолеем. Так, не нахер. Не стоит того игра, чтобы тратить на нее время. Хер пройдешь, блядь, чувак. Беги хуй знает куда, блядь, 300 верст, во. Вот куда мне идти, блядь, вот так обойти, что ли? Че, и непонятно, подожди. А, это наоборот сюда закрыто. Значит, мне надо развернуться назад, повернуть направо, да? Блять, вот это мразь. Куда попало, машет, блять, этой дубиной. Неужели, блядь? Пиздос. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Тут надо нихуевая дубина, блядь. Чтобы это говно просто проходить. С такой палкой нереально даже не купить ничего. Одну шляпу продают, блин. When science fails you, this elixir will give you faith again. Да, попкорн, блядь, продают, что ли. Кругом Дракулы с оборотнями ходят, блядь. What? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Понаблюдай за ним для начала, говорит. Петреску. I will return later. Так, и как за ним проследить-то, не пойму. Куда-то съебанул. Расследовать.
Strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. It's locked. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Посмотрим, что надо сделать-то. Шантаживает Чипалеса на сюда. Найти Ричарда Ниттеркота. Найти Клейтона Дарби. Так, короче, найти Ричарда Ниттеркота и найти Клейтона Дарби. А где его искать-то? А, тут же мирный район вроде, да? А, он же даже значки висят, ёпть. А, нихера, тут не мирный райончик, бля. Иди сюда. Чё орёшь, падла, люди спят. Ой-ой-ой, бля. Тихо-тихо. Блин, может вот этот взять? Ах ты сучий потрох, блядь, нихуя себе. Пидорасы, блядь, хер убьешь. Так, куда вот? Давай. Еще двое, блядь. Короче, так все продумано, что нельзя пройти, не подравшись. На то она и РПГ, блин. Ну, туда надо как-то проскочить. Ебать там эти мудаки. Ух ты, блядь, что это у него там такое? Ни хрена себе, сука! Во, хоть помогли.
Замочили чувака. Блять, теперь как мне мимо них пройти? Там небось опять Get ворота them закрыты. weapons ready! We found one! Die! Идите нахрен. Protection against malevolence and trickery. You are blinded by your false faith. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Rid, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Блин, ты не I have вор. had enough for tonight. Тогда потом. Goodbye. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Rid. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Вот, тут надо. Так, может поспрашивать, не спросить расследование. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. Такс. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. О. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. If no one stops it, this epidemic could turn into a scourge. It may kill more people than the war itself. Yes, this is another kind of war, but just as deadly. History will judge us all for what we did and what we did not. Блин, тут нельзя. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nithercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nithercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Все. Goodbye, Mr. Darby. Farewell.
Так, и что это получается? Нам еще одного добавили чувака. Почтовый ящик. Блин, как все это медленно и очень долго. Так, пацаны, я думаю, наверное, нам надо закончить на этом. В следующей серии тогда сразу же помчимся искать этот почтовый ящик, а то слишком длинно и долго получается. Тут никак невозможно сократить диалоги по полчаса. Ладно, короче, пацаны, в следующей серии продолжим.